Hi friends, నేను మీ రాజేష్ సెవాగ్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇఫ్ యూ సాటిస్ఫై మై కంటెంట్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మన టాపిక్ ఏమిటంటే ఇది ఓన్లీ బీఎస్సీ ఎంపీసీఎస్ వాళ్ళకే, బీకామ్ వాళ్ళకి నాకు తెలియదు ఫ్రెండ్స్. అది కొంచెం వేరే టాపిక్స్ వేరే ఉంటాయి. ఈరోజు మన టాపిక్ ఏమిటంటే మీరు నా వీడియో చూసి మీకు అవసరం లేకపోతే మీకు తెలిసిన డిగ్రీ ఫ్రెండ్స్కి పంపించండి ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా అన్నది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే డిగ్రీ థర్డ్ ఇయర్ సెమిస్టర్ 6 కంప్యూటర్ సైన్స్ పేపర్ 5 వెబ్ టెక్నాలజీస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఎస్ఎస్ చెప్తా. యూనిట్ 1 పార్ట్ 1. యూనిట్ 1లో 2 పార్ట్లు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పార్ట్ 1 చెప్తా ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ ట్యాగ్స్ ఆఫ్ HTML? ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ టైప్స్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ అసోసియేట్ విత్ టేబుల్స్? ఎక్స్ప్లెయిన్. వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ HTML? ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని అడగొచ్చు, లేకపోతే డిఫరెంట్ టైప్స్ అని అడగొచ్చు, లేకపోతే 3 టైప్స్ అయినా లిస్ట్స్ మీద రాయాలి, ఎగ్జాంపుల్స్ రాయడానికి. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద టేబుల్ ట్యాగ్స్? రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు క్రియేట్ ఏ టేబుల్ టు డిస్ప్లే స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద ఫార్మాటింగ్ ట్యాగ్స్? ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. పార్ట్ 2 మోర్ HTML. వాట్ ఆర్ మల్టీమీడియా ఆబ్జెక్ట్స్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ఫ్రేమ్స్ అండ్ HTML document heading. Next, Unit 2 friends. Unit 2 discuss building and purpose of external style sheet. Next question, what are the advantages and limitations of CSS? Explain about layers with example. Next question, what is a cascading style sheet? Cascading style sheet అంటే CSS అని అడుగుతాడు. CSS. Next, to explain the procedure to define your own style sheet and explain CSS syntax with examples. ఇది 4 మార్క్స్ కూడా అడగవచ్చు ఫ్రెండ్స్, అందుకే ఎస్ఏలో రాసిన. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెలెక్టర్స్. నెక్స్ట్, యూనిట్ 3 కూడా 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. పార్ట్ 1 ఇది, పార్ట్ 2 ఇది. పార్ట్ 1 ఫస్ట్ పార్ట్ 1 నేమ్ ఇంట్రడక్షన్ టు జావా స్క్రిప్ట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్. స్టేట్మెంట్స్ అంటే కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్సే ఫ్రెండ్స్. కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్, లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్, సెలెక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. కంట్రోల్లో ఇఫ్ ఎల్స్, నెక్స్ట్ లూప్లో ఫర్ లూపు, డూ వైల్ లూపు అవి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. లూపింగ్ రాయండి. నెక్స్ట్, write a syntax and examples for functions in JavaScript. Next, explain about mathematical functions and string manipulations and operators in JavaScript. Next, explain about functions with examples. Next question, explain how to create and access an array. Next, part 2, what is data and objects in JavaScript? What about regular expressions? Next question, write about exception handling. Next, unit 4, how can you create different types of frames? Next question, write about text only menu system. Next question, write in detail 5 questions కలిసి ఒకటే క్వశ్చన్గా రాసిన ఫ్రెండ్స్. మెసేజెస్ అండ్ కన్ఫర్మేషన్స్, స్టేటస్ బార్, ఓపెనింగ్ ఏ న్యూ విండో, మూవింగ్ ఇమేజెస్, మల్టిపుల్ పేజెస్ ఇన్ సింగిల్ డాక్యుమెంట్, డౌన్లోడ్. ఎక్స్ప్లెయిన్ డీటెయిల్ అబౌట్ రోల్ ఓవర్ బటన్స్. నెక్స్ట్, యూనిట్ 5 చూసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. యూనిట్ 5, ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ XML ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ డిఫైనింగ్ డేటా ఆర్ వెబ్ అప్లికేషన్స్. Next, explain about document type definition. Explain various elements and attributes in DTDS. Discuss about document object model, DOM అని 4 మార్క్స్ అడుగుతాడు. నేను ఇంకా ఈడనే రాసేసిన కూడా ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్, డిస్క్రైబ్ అబౌట్ XML స్కీమ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డిస్క్రైబ్ అబౌట్ వెబ్ సర్వీసెస్. నెక్స్ట్ 4 మార్క్స్ చెప్తా కూడా ఫ్రెండ్స్. 4 మార్క్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ hyperlink. Next, what is form? What are the basic features of forms in HTML and what are form elements? Next, how can you insert images into a table? Next, what is advantages of HTML? Next, what is the use of get method and post method? What is inline style? Explain with HTML program.
నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఫార్మాటింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ లేయర్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ HTML and DHTML. వాట్ ఈస్ డేటా వాలిడేషన్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ అండ్ HTML program to generate layers. Explain headers and footers in HTML with examples. What is window object? Give an examples for unordered list and order list. How to create variables in JavaScript. Explain different types of errors. Next, explain local variables in functions. Next, what are the 5 generic fonts. Next, what are web applications. Next question, how can you apply by colors and images. Write a procedure to create labels between multiple pages. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ కలర్ పికర్ విత్ ఎగ్జాంపుల్. 5 చాప్టర్స్ కలిసి ఇవి రాసిన ఫ్రెండ్స్. మీకు ఇంకా ఫస్ట్ చాప్టర్ చూసుకోండి, సెకండ్ చాప్టర్ చూసుకోండి, థర్డ్ చాప్టర్, ఫోర్త్ చాప్టర్, ఫిఫ్త్ చాప్టర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. బాగా రాయండి ఫ్రెండ్స్, పాస్ కావండి. ఫస్ట్ పాస్ చూడండి, మార్క్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, పాస్ చూడండి. మార్క్స్ అనేది ఎప్పుడు డిగ్రీ ఉంటే చాలు ఫ్రెండ్స్, మార్క్స్ అనేది అవి వస్తాయి.